Hi friends, welcome to the YouTube channel Blackboard. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ കേരള PSC നടത്തിയ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമാണ്. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിലെ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളായി പരിശീലിക്കാം. കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള സിലബസൊക്കെയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി റിലേറ്റഡായ ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളിലും തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകളിലും നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുൻവർഷത്തെ ഈ ചോദ്യോത്തരം പരിശീലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. First question is, specific heat is the amount of heat required to rise the temperature. Options: by unit degree of substance, by unit degree of unit mass of substance, unit mass by 10 degree, none of the above. Answer is by unit degree of unit mass of substance. Specific heat is the amount of heat required to rise the temperature by unit degree of unit mass of substance. Other question. Pulverized coal is options: coal free from ash, non-smoking coal, coal broken into fine particles, coal which burn for a long time. The right answer is coal broken into fine particle. Pulverized coal is a coal broken into fine particles. അടുത്ത question. The IP എന്ന് വെച്ചാൽ indicated power. The IP of an engine is always dash the brake power. Options: less than, equal to, greater than, none of the above. The right answer is greater than. The IP of an engine is always greater than the brake power. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് പവറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്: volume of charge admitted at NTP to sept volume, total volume to clearance volume, sept volume to clearance volume, none of the above. Right answer is volume of charge admitted at NTP to sept volume. Volumetric efficiency is the ratio of volume of charge admitted at NTP at sept volume. അടുത്ത question. Water hammer is developed in a turbine, penstock, draft tube, surge tank. ഉത്തരം penstock. Water hammer is developed in a penstock. അടുത്ത question. The time for half amount of radioactive isotope to decay is known as half-life, radioactive decay, rate of decay, halving time. The right answer is option A, half-life. Half-life is the time for half amount of radioactive isotope to decay. Other question. Acme thread has dash degree of angle: 45 degree, 60 degree, 29 degree, 90 degree. The right answer is 29 degree. Acme thread has 29 degree angle. Other question. As steam expands in turbine, options: its specific volume increases, its pressure increases, its boiling point increases, its temperature increases. The right answer is option A, its specific volume increases. As steam expands in turbine, its specific volume increases. Other question. P raised n is equal to a constant. It is the relation for polytropic process. If n is equal to 0, then the process become options: constant volume process, throttling process, constant temperature process, constant pressure process. The right answer is option D, constant pressure process. P raised n is equal to a constant. It is the relation for polytropic process. If n is equal to 0, then the process become constant pressure process. അടുത്ത question. Which of the following enters to the superheater of a boiler? Options: hot water,
superheated steam, wet steam, cold water. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വെറ്റ് സ്റ്റീം. വെറ്റ് സ്റ്റീം enters to the superheater of a boiler. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is reduced in turning operation. Options: length, thickness, diameter and length. Diameter. The right answer is diameter. Diameter is reduced in turning operation. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഡയമീറ്ററാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, കുറയുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A hydroelectric power station is commonly constructed at grasslands, desert areas, swamps, hilly areas. The right answer is hilly areas. ഇതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A hydroelectric power station is commonly constructed at hilly areas. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Mosey test is conducted to find out the indicated power of multi-cylinder engines, two-stroke engines, marine engines, low-speed engine. The right answer is multi-cylinder engines. Mosey test is conducted to find out the indicated power of multi-cylinder engines. அடுத்த question. Intensity of pressure at a point in a fluid at rest is same in all directions. The law is options: hydrostatic law, Pascal's law, Archimedes law, Huygens-Poiseuille law. The right answer is Pascal's law. Intensity of pressure at a point in a fluid at rest is same in all directions. This law is called Pascal's law. അടുത്ത question. 1 liter of water occupies a volume of 100 centimeter cube, 1 lakh centimeter cube, 1000 centimeter cube, 500 centimeter cube. The right answer is option C, 1000 centimeter cube. ഇതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The ratio of strength of solid to hollow shaft, both having outside diameter d and hollow having inside diameter d by 2 in torsion is. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. The bending moment is maximum on a section where the shearing force. ഓപ്ഷൻസിൽ എറർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. A structure used to dam up a stream or a river over which the water flows is called. Options: dam, notch, orifice, weir. Right answer is weir. Weir is a structure used to dam up a stream or a river over which the water flows is flow. Weir is a structure used to dam up a stream or a river over which the water flows. അടുത്ത question. The most efficient air standard cycle is Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle, Joule cycle. The right answer is Carnot cycle. Carnot cycle is the most efficient air standard cycle. അടുത്ത question. The function of an intercooler in multi-stage compressor is to increase the quantity of air delivered, to make the compression polytropic, to protect compressor components from overheating, to cool the air and minimize the work of compression. Answer is to cool the air and minimize the work of compression. The function of an intercooler in multi-stage compressor is to cool the air and minimize the work of compression. അടുത്ത question. The brake power of an internal combustion engine can be found out with the help of planimeter, brake dynamometer, calorimeter, none of the above. The right answer is option B, brake dynamometer. The brake power of an internal combustion engine can be found out with the help of brake dynamometer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ റീഡ് ചെയ്യാം. അതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ് PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. The property of fluid by which molecules of different kinds of fluids are attracted each other is called. ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. In water tube boilers,
Forced circulation takes place. Flame and gas flows through the tube which is surrounded by water. Water passes through the tubes which are surrounded by the flame and gases. None of the above. Uttaram option C. Water passes through the tubes which are surrounded by the flame and gases. In a water tube boilers, water passes through the tubes which are surrounded by the flame and gas. Earth question. The object of producing the draught in a boiler. Options: to provide the adequate supply of air for the combustion, to exhaust the gases of combustion from the combustion chamber, to discharge gas of combustion to atmosphere, all of the above. The right answer is all of the above. The object of producing the draught in boiler, to provide the adequate supply of air of the combustion, to exhaust the gas of combustion from combustion chamber, to discharge gas of combustion to the atmosphere. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The efficiency of a boiler plant dash with mechanical draught. Options: increase, remain same, decreases, none of the above. The right answer is increases. The efficiency of a boiler plant increases with mechanical draught. അടുത്ത question. When geometer is used to pressure difference of liquid flowing between 2 points in a pipeline, measure the pressure of flowing liquid, measure the discharge of liquid flowing in a pipe, measure the velocity of the liquid. The right answer is measure the discharge of liquid flowing in a pipe. When geometer is used to measure the discharge of liquid flowing in a pipe. Other question. The property of a material which allows it to be drawn into smaller section is called plasticity, ductility, elasticity, durability. The right answer is ductility. The property of a material which allows it to be drawn into smaller section is called ductility. ഡക്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഡക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂബ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് അലോസ് ഇറ്റ് ഡ്രോൺ, അതായത് ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയർ പോലെ ആയിരിക്കും, അതിനിങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാനൊക്കെ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് അലോസ് ഇറ്റ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡക്റ്റിലിറ്റി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ദ ratio of absolute viscosity to the density of the liquid, product of absolute viscosity and mass of liquid, ratio of density of the liquid to absolute viscosity, product of absolute viscosity and density of the liquid. Right answer, ratio of absolute viscosity to the density of the liquid. Kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to the density of the liquid. Earth question. Which thermodynamic law provide the basis of temperature measurement? Options: first law of thermodynamics, option second law of thermodynamics, law of conservation of energy, zeroth law of thermodynamics. Right answer is zeroth law of thermodynamics. Which thermodynamic law provide the basis of temperature measurement? Zeroth law of thermodynamics. Earth question. In one-dimensional flow, the flow takes place in the direction is steady and uniform, takes place in the straight line, takes place in the curve. Options എല്ലാം തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സിലിണ്ടറിക്കൽ സെക്ഷൻ ഹാവിംഗ് നോ joint is called perfect section, seamless section, homogeneous section, jointless section. Right answer is B, seamless section. A cylindrical section having no joint is called seamless section. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Cavitation in a hydraulic machinery. Options: causes sudden drop in power output of and efficiency, causes noise, vibration of various parts, reduce discharge of the turbine, all of the above. The right answer is all of the above. Cavitation in hydraulic machinery causes sudden drop in power output and efficiency, causes noise, vibration of various parts, reduce discharge of the turbine. Other question. The resilience of a material is considered when it is subjected to shock loading, fatigue, creep, none of the above. The right answer is shock loading. Other question. According to Darcy's formula, loss of head due to friction in a pipe is 3 FLV² by 2 GD, FLV² by 2 GD, 4 FLV² by 2 GD, FLV² by GD.
The right answer is 4FLV square by 2GD. അടുത്ത question. Which of the following has no unit? Kinematic viscosity, surface tension, bulk modulus, strain. Strain. എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. Which of the following has no unit? Strain. Strain have no unit. അടുത്ത question. Materials having same elastic properties in all dimensions is called isentropic material, uniform material, elastic material, practical material. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The ratio of work done per cycle to stroke volume of the compressor is known as compressor capacity, mean effective pressure, compressor efficiency, compression ratio. The right answer is mean effective pressure. Mean effective pressure is the ratio of work done per cycle to the stroke volume of the compressor. അടുത്ത question. The maximum bending moment due to moving load on a simply supported beam occurs at midspan, anywhere on the beam, at support, under the load. The right answer is D, under the load. അടുത്ത question. The characteristic equation of a gas. The characteristic equation of a gas is R is equal to mR, H is equal to U plus PV, PV is equal to mRT, P1 by T1 equal to P2 by T2. The right answer is option C, PV is equal to mRT. Characteristic equation of a gas is PV is equal to mRT. Last question. The mechanical efficiency of an impulse turbine is ratio of actual work available turbine to the energy imparted to the wheel, ratio of actual power reduced by the turbine to the energy actually supplied by the turbine, ratio of work done on the wheel to the energy of the jet. None of the above. Right answer is ratio of actual work available at turbine to the energy imparted to the wheel. The mechanical efficiency of an impulse turbine is the ratio of actual work available at the turbine to the energy imparted to the wheel. എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശീലിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക്സ് അതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അടുത്ത സെക്ഷനിലുള്ള വീഡിയോയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ ഇത് ഈ AMVIയും മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് മുമ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ